ఓకేనా? ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ శివ ఫాతిమా. శ్రీకృతి శశిశంకర్ మళ్ళీ బఫర్ అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ తెలియడం లేదు, నాకు అసలు క్లాస్ లైవ్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. కామెంట్స్ చదువుతూ ఉంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ యా, సో ఫైల్ మనీ లేడా, కానీ కామెంట్స్ చదవకపోతే నాకు తెలియడం లేదు నా వాయిస్ వస్తుందా లేదంటే ఇక్కడ స్ట్రక్ అవుతుందా. Right. Phyllum-annelida, it is coined by the Lamarck. Lamarck is a great evolutionary scientist, and annelida worms are present in aquatic medium and terrestrial mode also. In aquatic means both marine and freshwater. Some are free living, sometimes they are parasitic in nature also. That means they depend on the other organisms like leech. Leech can live freely, and it depends on other organisms like camels or cattle, that is buffalo, cows. So they take blood by their suckers. Okay. And organ system level of organization, I'm already explained about the organ system level, different levels of organization. And bilateral symmetry మీద ఒక సెపరేట్ వీడియో ఉంది, అది మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సిమెట్రీ, బైలాటరల్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటన్నది. ఇఫ్ ఎనీ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ రేడియల్ సిమెట్రీ, దాన్ని రేడియల్ సిమెట్రీ అంటాం. బట్ if only single plane, at least only single plane can pass through the central axis, that is known as bilateral symmetry. Only okay single plane gaani pass aithe danni bilateral symmetry antam. Any plane passing through the central axis known as radial symmetry. Triploblastic organisms means endoderm and ectoderm, ee రెండింటితో పాటు in between the ectoderm and endoderm there is a మీసోడర్మ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ మెటామెరిజం, బాడీ షో మెటామెరిజం, సిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఒక ఎర్త్వంలో ఎలా అయితే ఉంటాయో రిమైనింగ్ ఎర్త్వంస్లో కూడా ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మెటామెరిజం. అండ్ సీలోమ్ మీద ఒక పెద్ద వీడియోని చేసాం మన ఛానల్లో ఉంటుంది. సీలోమ్ నాకు తెలిసి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వీడియోస్ అకార్డింగ్ టు ద సీలోమ్. నేను చాలా అప్లాస్ తీసుకున్నాను మా లెక్చరర్స్ నుంచి, స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా. సీలోమ్ మీకు అది చూస్తే అర్థమవుతుంది. దెర్ ఈజ్ సీలోమ్ అంటే split coelom. During embryonic development there is a mesentoblast cell, and that mesentoblast cell splits, and that split develops and form a coelom. సో స్ప్లిట్ వల్ల ఫామ్ అయిన సీలం కాబట్టి షైజోసీలోమ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ షైజోసీలోమేట్, మెటామెరిక్, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, bilaterally symmetrical organism, and it show organ system level of organization, all annelid worms. ఓకే. అండ్ ఇంకాస్త డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సీలోమ్ అనే వీడియో చూడండి, సిమెట్రీ అనే వీడియో చూడండి. యూ కెన్ గెట్ మోర్ ఐడియా. బాడీ and the coelom divided by transverse septa into segments or metamers. ఒక ఆర్గానిజం మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక అనెలిడా అనుకుందాం, అనెలిడా వామ్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్వామ్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఎ సెగ్మెంట్స్ లైక్ దిస్. ఎక్స్టర్నల్గా సెగ్మెంట్స్ కనిపిస్తే మనకి ఆర్గానిజంని కట్ చేసి చూస్తే ఇంటర్నల్ సైడ్లో కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ సెగ్మెంటేషన్. జస్ట్ లైక్ రైల్వే బోగీస్ ఉంటాయి చూసారా, రైల్వే బోగి మనకి బయట నుంచి తెలుస్తుంది ఏది ఫస్ట్ బోగి, ఏది సెకండ్ బోగి, ఏది థర్డ్ బోగి అని చెప్పేసి. వీ కెన్ ఈజీలీ డిఫరెన్షియేట్ ద కంపార్ట్మెంట్స్ S1, S2, S3 బై ద అపీరియన్స్. అవి కూడా డివైడ్ అయి ఉంటాయి. ఇఫ్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ దెన్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ ఎ సెప్టా. S1కి S2కి మధ్యలో ఒక సెప్టా ఉంటుంది. యాజ్ లైక్ దట్ ద ఎర్త్వర్మ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ ఆల్సో. If we cut the organism, there is internal segmentation. Through that internal segmentation,
there is a systems are also present, and they cross the septa like this. ఓకే, ప్రతి దాన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ లోపల కూడా ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ సంబంధించి స్టోమా ఉంటే కనుక, మౌత్ ఉంటే కనుక దాని ఎక్స్పోర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, పక్క దాని నుంచి ఇలా వెళ్ళి బయట నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఐ విల్ షో ద డయాగ్రామ్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. ఓకే, రైట్. డివైడ్ ఇంటూ ట్రాన్స్ఫర్ సెప్టా ఇంటూ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ మెటామర్స్. దీన్నే మెటామెరిజం అంటాం. మెటామర్స్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి. కమ్ టు ద ఫిజియాలజీ. మన యాజ్ యూజువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సిస్టమ్స్ని, అంటే యాక్చువల్లీ మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి, టెక్స్ట్ బుక్లో పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ పాయింట్స్ని అదే ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు కష్టం కాబట్టి నేను ఒక రెగ్యులర్ ఆర్డర్ని డిజైన్ చేశాను. అదేంటి అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం, తర్వాత రెస్పిరేటరీ, తర్వాత సర్క్యులేటరీ, తర్వాత ఎక్స్క్రేటరీ అండ్ మజిల్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఆర్డర్లోనే అది నిమటోడా కావచ్చు, అన్లిడా కావచ్చు, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఎకైనోడెర్మేటా, హెమికార్డేటా, ప్రతి దాంట్లోనే ఈ ఫిజియాలజీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆర్డర్లో మనం ఫిజియాలజీ చూద్దాం. ఫస్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పడానికి ఏమీ లేకపోతే కానీ డైరెక్ట్గా మనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఈజ్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ త్రూ ద బాడీ వాల్ అండ్ ఇన్ నీర్ ఈస్ హైలీ వాస్కులరైజ్డ్ పారాపోడియా హెల్ప్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ అనేది సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్రెజెంట్ విత్ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ నియర్ టు ద వాటర్ అండ్ దే హ్యావ్ మాయిస్ట్ స్కిన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మాయిస్ట్ స్కిన్ ఉంటేనే స్కిన్ రెస్పిరేషన్లోకి పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతుంది. బికాస్ దట్ మాయిశ్చర్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ అబోవ్ ద స్కిన్ డిజాల్వ్స్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఇట్. ఫస్ట్ అది ఆక్సిజన్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం కన్నా ముందు ఇట్ మస్ట్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద వాటర్. అందుకే ఫ్రాగ్లో కూడా ఫ్రాగ్స్ ఆల్సో షో స్కిన్ రెస్పిరేషన్ ఉంది. స్కిన్ మాయిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్కిన్ రెస్పిరేషన్ షో చేస్తాయి. ఇఫ్ స్కిన్ ఈజ్ డ్రై దే షో బకోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ లంగ్ రెస్పిరేషన్. స్కిన్ మాయిస్ట్గా ఉంటేనే స్కిన్ రెస్పిరేషన్. ఎర్త్వార్మ్ స్కిన్ ఎప్పుడు కూడా మాయిస్ట్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ దే ఆర్ బికమ్ డ్రై దే విల్ డై, బికాస్ దాంట్లో బకోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ లేదు కాబట్టి. ఈవెన్ దో ద స్కిన్ ఈజ్ డ్రై, frogs can live because they have lungs, but ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లంగ్స్ అనే సెపరేట్ సిస్టమ్ ఏం లేదు. సో their skin must be moist. If the skin becomes dry they will die. And nereis have a specialized system known as parapodia. Para means side, పక్కనుండే వాటిని para అంటాం. para follicular cells కి పక్కనుండే cells. ఓకే, లైక్ దట్. ఎక్కడైనా సరే పక్కన అని చెప్పాలంటే కనుక పారా అంటాం. ఇన్ బయోలాజికల్ లాంగ్వేజ్, బయోలాజికల్ టర్మ్స్ పారా మీన్స్ బిసైడ్. పారాపోడియా ఆర్గానిజంకి అటు ఇటు ఉండే పోడియా మీన్స్ ఫుట్. దే హ్యావ్ పారాపోడియా అండ్ దట్ పారాపోడియా ఈజ్ హైలీ వాసిక్యులర్. పారాపోడియాలోకి బ్లడ్ వెజల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పారాపోడియా ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ వాకింగ్, బట్ డ్యూ టు ద హైలీ presence of vasculatory system, blood vessels ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే it shows respiration in nereis is the best example for parapodia respiration. And next point, closed circulatory system, very very important. ఇక్కడ closed circulatory system ఉంటుంది. annelida, chlorocrurin, hemoglobin మీ అందరికీ తెలిసిందే. hemoglobin is a respiratory pigment which is red in color. Come to the chlorocrurin. It is also a respiratory pigment, but it is green in color. Green color lo untundi. Found dissolved in the plasma. Yeah, Alfia Muskan, good evening. Okay. Nephridia. Come to the nephridia. Nephridia is ectodermal in origin. Very very important. Nephridia is ectodermal in origin. And that nephridia is metanephridia. We have of nephridia in our previous lectures. మీరు ఒకసారి మన ఛానల్లో చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు. నెఫ్రీడియా గురించి ఒక వీడియో ఉంటుంది. అది యాక్చువల్లీ సెకండ్ ఇయర్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేసిన వీడియో. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెఫ్రీడియా ఇస్ దేర్. ఫస్ట్లో ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి మనకి. ప్లాటిల్మెంతిస్లో ఫ్లేమ్ సెల్స్ చూస్తాం. ఆ తర్వాత ప్రోటోనెఫ్రీడియా అని చెప్పి చదువుకున్నాం. ఆ తర్వాత డెవలప్ అయినవి ఏంటంటే మీజో అండ్ మెటానెఫ్రీడియా. నెఫ్రీడియా ఇక్కడ మెటానెఫ్రీడియా, హైలీ డెవలప్డ్ నెఫ్రీడియా, అండ్ దట్ నెఫ్రీడియా is ectodermal in origin. Okay,
దే పొసెస్ లాంక్యులర్ మజిల్స్. దాని బాడీ వాల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక బాడీ వాల్ ఇలా ఉంటే, బాడీ వాల్ ఇదంతా బాడీ వాల్ అనుకుంటే కనుక దేర్ ఈస్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్. వన్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్, మీకు ఎల్లో కలర్లో లాంగిట్యూడినల్ చూపిస్తాను. ఇట్ ఈస్ లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్. సో బాడీ అంతా కూడా ఒక ఊసలు పెట్టినట్టుగా, ఒక ఏదైనా పిల్లర్ వేసాం అనుకుందాం, పిల్లర్ చుట్టూ ఊసలు పెడతాం కదా, లైక్ దట్. ఆర్ పెన్లో రీఫిల్ ఎలా ఉంటుంది అలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ పెన్, దట్ పెన్ హ్యావ్ సో మెనీ రీఫిల్స్. ఆల్ రీఫిల్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్, ఓకే, విచ్ గివ్ సమ్ సపోర్ట్. దాని కింద మళ్ళీ సర్క్యులర్ మజిల్స్ ఇలా ఉంటాయి. Longitudinal muscles and circular muscles in the body wall which help in locomotion. Locomotion ante telusu kada, movement. Next, coelom with coelomic fluid and provides a hydrostatic skeleton. Body lo cavity untundi, that cavity is known as coelom. Body cavity is known as coelom. That coelom is filled with fluid. Fluid which filled in the coelom is known as a coelomic fluid. So it is also gives appearance and it gives support. Hydrostatic skeleton laga use avutundi. So it helps in the stiffness and locomotion. Manaki body lo bones ela untundo, even though we have muscles, if we don't have bones we can't locomote, because ఆ మజిల్స్ కి సపోర్టింగ్ గా పక్కన ఒకటి ఉంటే అది కొంచెం ముందుకు నడవడం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు అంటు కడతారు, ఒక స్టిక్ వేసి దాని చుట్టూ పాత పెరుగుతూ ఉండేలాగా ఒక స్టిక్ అనేది సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది, ఇది పెరగలిగినా కూడా. ఒకవేళ స్టిక్ లేకపోతే పైకి పెరగలేదు. లైక్ దట్ మన బాడీలో కూడా మజిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బోన్స్ లేకపోతే ఒక మాంసం ముద్దలు అవ్వగలిగిన లోకోమోషన్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ సర్క్యులర్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్, దే నీడ్ ఏ స్కెలిటన్ ఫర్ ఏ షేప్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ ఫర్ లోకోమోషన్. ఆ స్కెలిటన్ అనేది లోపల బోన్స్ లేవు కాబట్టి, టు కంపెన్సేట్ ద లాస్ ఆఫ్ బోన్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఫ్లూయిడ్, దట్ ఈస్ హైడ్రోస్టాటిక్ స్కెలిటన్. ఓకే, నెక్స్ట్. యా రాజేష్, నేను అలా చెప్తాను, సెకండ్ ఇయర్ కూడా వెయిట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద నీరిస్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, నీరిస్ అనేది శాండ్ వామ్ అంటాం దీన్ని. ఇట్ ఈస్ లివ్స్ ఇన్ మెరైన్ వాటర్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇసుకలో ఉంటుంది ఇది, శాండ్ వామ్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ పారాపోడియం dorsal surface, it is highly vascular. They help in locomotion and they help in respiration also, very important. Clear? Palimkar sir, once again explain which topic or which line. Please tell me the a line no cheppu okasari Palimkar, about coelom or about muscles or about what. ఒకసారి దాన్ని మెన్షన్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో, నేను దాన్ని రీ-ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, కమ్ టు ద ఫిజియాలజీ. ఇంకాస్త ముందుకు ఫిజియాలజీలోకి వచ్చినట్లయితే కనుక సెఫలైజేషన్. మన సెఫలైజేషన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సెఫలైజేషన్ మీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నెర్వ్ సెల్స్ ఎట్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నెర్వ్ సెల్స్ ఎట్ యాంటీరియర్ ఎండ్ ఈజ్ నోన్ as సెఫలైజేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫస్ట్. దాకా డిఫ్యూజన్ నెర్వ్ నెట్ ఉండేది, బాడీ అంతా కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఒక డిఫ్యూజన్ నెర్వ్ నెట్ లా ఉండేది, like this. Entire body have a diffusion nerve net. It is not well developed nervous system, but it can form tissues form cheyadaniki help chesindi. But come to the cephalization, మొత్తం సెన్సరీ సెల్స్, నెర్వ్ సెల్స్ ఇవంతా కూడా బాడీ హెడ్ రీజియన్ లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ cephalization. Okay, we also have cephalization from the annelida. Every organism have cephalization. Eyes, ears, nose, most of the sense organs and nerve cells అన్ని కూడా హెడ్ రీజియన్ లో అంటే యాంటీరియర్ పార్ట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, nervous system consists of paired pharyngeal ganglion, paired ganglion connected by lateral nerves around the pharynx forming a nerve ring. ఇవాళ నేను వాచ్ పెట్టుకోలేదు, పెట్టుకుంటే మీకు చూపించేవాడిని. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ రాఖీ తెలుసు కదా మీకు, రాఖీ పండుగ జరుపుకుంటూ ఉంటాం. లైక్ దట్, పైన రాఖీ కడతారు, కింద ముడి వేస్తారు కదా. ద రాఖీ ఏదైతే ఫ్లవర్ అయితే ఉంటుందో పైన ఉన్నదో, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ suprapharyngeal ganglion. If my hand is a elementary canal, it is buccal cavity and it is a pharynx. Above the pharynx there is a watch, clock or a rakhi edaina anukondi, that is known as a suprapharyngeal, because ఇది pharynx పైన ఉండేది suprapharyngeal, కింద ఉండేది subpharyngeal ganglion.
So if it is a pharynx, I hope it is clear now. If it is a pharynx, ఇది pharynx అనుకుందాం, ఇది ఈసోఫాగస్, ఇది బకల్ క్యావిటీ. రెడ్ కలర్లో మీకు పైన ఒక ఫ్లవర్ లాంటిది వేస్తాను. ఇట్ ఈస్ suprapharyngeal ganglion and it is subpharyngeal ganglion. Suprapharyngeal ganglion and subpharyngeal ganglion connected by a circumconnectives. అటు ఇటు రెండు తార్లు ఉంటాయి. They are known as circumconnectives. Subpharyngeal ganglion. From the subpharyngeal ganglion, yes, two nerves are arise like this. ఇవి నెర్వ్స్ అన్నమాట. దే ఆర్ డబుల్ వెంట్రల్ నెర్వ్ కార్డ్. ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ నెర్వ్ కార్డ్. రెండు ఉంటాయి అండ్ మధ్యలో గ్యాంగ్లియాన్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్యాంగ్లియాన్స్ రెండింటిని కలుపుతూ ఉంటాయి, ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ suprapharyngeal ganglion, subpharyngeal ganglion and these two are known as circumconnectives. ఓకే, అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎర్త్వామ్ కోసం విడిగా ఇంకొక క్లాస్ కూడా తీసుకుందాం. ప్రస్తుతానికైతే నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్దాం. ఓకే, రైట్. పాలింకర్ చెప్తాను మజిల్స్ కోసం. సెన్స్ ఆర్గాన్స్ లైక్ పాల్ప్స్ ఆర్ దేర్. పాల్ప్స్, ఐస్ అండ్ టెంటకిల్స్ అక్కర్ ఇన్ సమ్. నీరిస్లో అన్నీ ఉంటాయి. నీరిస్లో ఇట్ ఈస్ హైలీ పాల్ప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ సెన్స్ చేయగలుగుతాయి. పాల్ప్స్ అనేది టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ అండ్ ఎస్, ఐస్ ఉంటాయి, టెంటకిల్స్ ఉంటాయి. సో like that, it is there is a well developed sensory and nervous system present at the anterior end of the body, so it is known as cephalization. Clear? Right. Amrita Palimkar muscles దగ్గర ఒక్కసారి వద్దాం. For Amrita Palimkar, body wall have two types of muscles. One is longitudinal muscles, another one is circular muscles. They help in locomotion. Even though muscles are present, they need a skeleton for the locomotion. That skeleton is made by the water or coelom fluid. It is not water, it is a coelomic fluid. There is a fluid in the body. That fluid body gives its shape and structure and support to the longitudinal circular muscles to the locomotion. Locomotion ki లోపల ఉండే coelomic fluid అనేది మనకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఎర్త్వామ్స్ కి. క్లియర్? యా రవణ, ప్లీజ్ వెల్కమ్. ఇంకా చాలా స్లోగా ఉంది. మీరు మెసేజ్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చేటప్పటికి దాదాపు 10 minutes గ్యాప్ ఇస్తుంది. సమ్ ఆర్ డైషియస్. సెన్స్ ఆర్గన్స్ లైక్ పాల్ప్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. Dioecious means what? Very important example it is. Very important point it is for our examinations, NEET examinations or MCET examinations. Some are dioecious. Best example here is. Dioecious means what? Unisexual. Both male and female worms are separated. Sexually dimorphism. Distinct it is. So dioecious. And indirect development. There is no larval form. Sorry. If there is a dioecious, there is a larval form. Wait 1 minute. నేను ఇది రెండు సెపరేట్ పాయింట్స్ అనుకున్నాను. ఇది ప్రిపేర్ చేసి దాదాపు 1 month పైన అవుతుంది, అందుకే కొంత కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ దాకా ఒక పాయింట్. ఓకే, డయోషియస్ యానిమల్స్ ఆర్ యానిమల్స్ మీన్స్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ వామ్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ఏ larva. Indirect development means there is a larva. That larva is known as trochophore larva. Trochophore larva ఎలా ఉంటుంది? Okay, trochophore larva. Example Nereis. Some are monoecious. Monoecious means both male and female present in a single organism. They show direct development. There is no larval forms. Okay, direct development. There is no larval forms. That is the thing. Example earthworm and leeches. Earthworm and leech. Earthworm and leech రెండు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు ఒకే ఆర్గానిజంలో ఉంటాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో లార్వల్ ఫామ్. కంప్లీట్ డైరెక్ట్గా కుకూన్ ఫామ్ అవుతుంది. కుకూన్ నుంచి న్యూ ఎర్త్వర్మ్స్ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఈజ్ ఏ ట్రోకోఫోర్ లార్వా.
అఫ్ కోర్స్ cocoon formed in leeches and earthworms also. రిప్రొడక్షన్ ఇవంతా కూడా విడివిడిగా ఒక్కొక్క సిస్టమ్ చూద్దాం. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎర్త్వర్మ్ ఒక వీడియో చేసుకుందాం. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించి పెద్ద ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎర్త్వర్మ్ ఒక వీడియో చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ట్రోకోఫోర్ లార్వా. Trophophore larva present only in Nereis. Not only in Nereis, the organisms which are dioecious. Polychaeta animals. All polychaeta animals are dioecious. They have trophophore larva in their development. So indirect development. They are dioecious. Okay. Sexual reproduction. Holoblastic cleavage. Reproduction is sexual reproduction. ఎసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్ ఉండదు. ఎసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే బైనరీ ఫిజన్స్ లేదంటే షైజోగని ఇలాంటివన్నీ ప్రోటోజోవన్స్లో చూస్తాం మనం. అది ఎసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్. కమ్ టు హియర్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్లీ. ఆల్ డెవలప్డ్ యానిమల్స్ షో సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. దెర్ ఈజ్ నో అసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, మనం ఎసెక్చువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎక్కడ దాకా చూస్తామంటే ప్లాటిహెల్మింథస్ వరకు చూడగలుగుతాం. దట్టు అందులో రీజనరేషన్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇంకా నెమటోడా దగ్గర నుంచి మొత్తం అంతా కూడా మ్యాక్సిమం సెక్సువల్ రిప్రొడక్షనే ఉంటుంది. క్లీవియేజ్. హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవియేజ్ అంటే ఎంటైర్ జైగోట్ డివైడ్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. అందులో యోక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. యోక్ మెటీరియల్ కూడా ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. డివిజన్స్ ఆర్ క్లీవియేజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. హోలోబ్లాస్టిక్ అని, మీరోబ్లాస్టిక్ అని, టీలోబ్లాస్టిక్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లీవియేజెస్ ఉంటాయి. ఏవైతే ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతుందో దాన్ని హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవియేజ్ అంటాం. క్లీవియేజెస్ కోసం కావాలంటే విడిగా మరొక వీడియో చేసుకుందాం. Okay, it is holoblastic cleavage, sexual reproduction, and spiral cleavage. Spiral cleavage అంటే ఎలా జరుగుతుందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేవి పెద్ద ఎగ్స్ ఏవైతే సెల్స్ ఉంటాయో పెద్ద పెద్ద సెల్స్ అనేవి కింద ఉంటాయి. దీనిపైన మళ్ళీ కొంచెం చిన్న సెల్స్, దానిపైన ఇంకొన్ని చిన్న సెల్స్. అంటే మనకి స్పైరల్గా ఎలా జరుగుతుంది, డివిజన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి సెల్స్ అనేవి. ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ డివైడెడ్ దే ఆర్ అన్ఈక్వల్, బట్ ద యోక్ సెక్స్ డిఫరెన్షియేట్ ఈక్వల్లీ. సో హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవియేజ్ అండ్ స్పైరల్ క్లీవియేజ్. ఫామ్ అవుతున్న సెల్స్ మాత్రం అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ హియర్ మీకు ఇది కనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. ఇట్ ఈస్ ట్రోకోఫోర్ లార్వా. నేను దాన్ని కవర్ చేస్తుంటాను మేబీ. ఓకే, సో మీకు ఈ ట్రోకోఫోర్ లార్వాని ఫోటో తీసి స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీకు నేను పంపిస్తాను. మన ట్రోకోఫోర్ లార్వా ఇప్పుడే మీకు నేను సెండ్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్లో. యూ కెన్ వాచ్ దిస్ ట్రోకోఫోర్ లార్వా ఇన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నౌ. రాజేష్ బయాలజీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ట్రోకోఫోర్ లార్వాని స్క్రీన్ షాట్ తీసి సెండ్ చేయబోతున్నాను. Okay, that is Trophophore larva. Okay, right. Next, come to the classification. Phylum Annelida have three classes. Phylum Annelida have three classes. Polychaetae. Poly means many. Chaeta means setae. Setae are nothing but food. Food means podia అని చెప్పేసి చెప్పాం కదా, పారాపోడియా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సీటే. పారాపోడియాలో సీటే ఉంటుంది అనమాట. సీటో ఇస్ జస్ట్ లైక్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ లోకోమోషన్. హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ పారాపోడియా దగ్గర ఇలా సీటే ఉంటుంది. నేను ఇందాక మీకు ఒక పిక్చర్ చూపించాను, అందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు. దాంట్లో సీటే ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ సీటే ఉంటే దట్ ఈస్ పాలికేటా. కమ్ టు ద ఆలిగోకేటా. ఆలిగో మీన్స్ ఫ్యూ. ఆలిగో మీన్స్ ఫ్యూ, తక్కువ ఉంటే అది ఆలిగోకేటా. పాలికేటా, ఆలిగోకేటా అండ్ హిరుడినియా. హిరుడినియాలోకి లీచెస్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, కమ్ టు ద పాలికేటా క్యారెక్టర్స్. పాలికేటా క్యారెక్టర్స్. మెరైన్ అన్లిడ్స్ కామన్లీ కాల్డ్ బ్రిస్టిల్ వామ్స్. మెరైన్ అన్లిడ్స్ ఇందులో ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బ్రిస్టిల్ వామ్స్ అంటాం. బ్రిస్టిల్ వామ్స్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. annelids, they are known as bristle worms. So worms కొంచెం ఎలా ఉంటాయి మీకు నేను పిక్ కూడా చూపిస్తాను. Some are free moving and others burrowing or tuberculous.
ట్యూబ్ డ్వెల్లింగ్ అనమాట. కొన్ని నార్మల్గా కదులుతూ ఉంటాయి, కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే బర్రోయింగ్ హోల్ చేసుకుంటాయి. ఒక ట్యూబ్ లాంటి హోల్ చేస్తే దాన్ని ట్యూబికోలస్ అంటాం. ట్యూబ్ డ్వెల్లింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం వాటిని. ట్యూబ్ని అవి డ్వెల్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ హెడ్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్ విత్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ సచ్ యాజ్ ఐస్, టెంటకిల్స్ అండ్ పాల్ప్స్. ఇందాక మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను నర్వస్ సిస్టమ్ దగ్గర, ఇట్ ఈస్ వెల్ డెవలప్డ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ అక్కర్డ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చెప్పిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ లైక్ ఐస్, టెంటకిల్స్ అండ్ పాల్ప్స్. అది పాలికేటలో మనకు కనిపిస్తుంది. నీరిస్ హ్యావ్ ఆల్ ద సెన్స్ ఆర్గాన్స్. హెడ్ ఈస్ డిస్టింక్ట్. ఓకే, పారాపోడియా బియర్ మెనీ సీటే. మీకు ఇందాక పారాపోడియా చూపించాను. ఆ పారాపోడియాలో నెంబర్ ఆఫ్ సీటే ఉంటుంది ఇలా. Okay, so that's why it is polychaeta. Number of many setae is present, which help in locomotion and respiration. Locomotion and respiration ఈ రెండాట్లోనే హెల్ప్ చేస్తుంది. అయితే రెస్పిరేషన్లో హెల్ప్ చేసేది పారాపోడియాలో ఉండే చిన్న పార్ట్స్ సీటే. ఓకే, పారాపోడియా విచ్ బియర్ మెనీ సీటే హెల్ప్ ఇన్ లోకోమోషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్. సో లోకోమోషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఏంటి, రెస్పిరేషన్లో అంటే పారాపోడియా, నాట్ సీటే. చాలాసార్లు స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్లో అనమాట. ఇంతకుముందు నేను కూడా ఒక రిసీవ్ చేసుకున్నాను ఒక డౌట్. ఎలా అంటే ఎస్, ఫారింగ్స్, నాసోఫారింగ్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారింగ్స్ విచ్ ఈజ్ కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. ఇది స్టేట్మెంట్ అనమాట. స్టూడెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన డౌట్ ఏంటంటే నాసోఫారింగ్స్ ఎందుకు కామన్ ప్యాసేజ్ అని. స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా చదవాలి. పారాపోడియా విచ్ బియర్ మెనీ సీటే హెల్ప్ ఇన్ లోకోమోషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్. అంటే సీటే హెల్ప్ చేస్తుందంట కాదు, ఏదైతే సీటే అని కలిగి ఉందో అది లోకోమోషన్లోను రెస్పిరేషన్లో హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు. అలానే నాసోఫారింగ్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారింగ్స్ విచ్ ఈస్ అ కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. అలా మనం స్టేట్మెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి 1-2 సార్లు చదివితే వీ కెన్ గెట్ క్లారిఫికేషన్. ఎస్, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, క్లైటెల్లం. క్లైటెల్లం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత ఆప్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం బెటర్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీరు ఎర్త్వార్మ్ అబ్జర్వ్ చేసిన ఒకసారి ఫస్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఎర్త్వార్మ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఎర్త్వార్మ్ హ్యావ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ రీజియన్, దట్ ఈస్ దిస్. చూడండి, అది కదులుతున్నప్పుడు ఇది కూడా కదులుతుంది కదా, ఇది క్లైటెల్లర్ రీజియన్. ఎల్లో మార్క్తో నేను మార్క్ చేసి పెట్టాను. దట్ రీజియన్ ఈజ్ స్పెషల్. మిగతా ఎర్త్వార్మ్ అంతా ఒకలా ఉంటుంది, అదొక్క రీజియన్ మాత్రం కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది. దట్ రీజియన్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ క్లైటెల్లం. అది ఎన్లిడాలో కనిపిస్తుంది. అది యూనిక్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎన్లిడ్స్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ద కుకూన్. సో క్లైటెల్లం అంటే ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ క్లైటెల్లం ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ పాలికేటా. నీరిస్లో మనకి క్లైటెల్లం కనిపించదు, ఎర్త్వార్మ్స్లో కనిపిస్తుంది. కానీ ఎర్త్వార్మ్ పాలికేటాలో ఉండదు. ఓకే, సో పాలికేటా డోంట్ హ్యావ్ క్లైటెల్లం. క్లియర్? And it is very important feature in earthworms. Clitellum is absent. Dioecious. Dioecious means what? Unisexual. అంటే ఒకే ఒక మేల్ ఫిమేల్ రెండు వేరువేరుగా ఉంటాయి. గోనోడక్ట్స్ ఆర్ absent. Here we know the importance of coelom. The coelom the organisms which have coelom have so many benefits. They can release their gonads into the coelom. ఇది కూడా మనం సీలోమ్ అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నాం. సో గోనోడక్ట్స్ ఆబ్సెంట్ కాబట్టి ఆ గ్యామెట్స్ అన్ని కూడా సీలోమ్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ హ్యాస్ ఎ సీలోమ్, షైజోసీలోమ్. షైజోసీలోమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ ట్రూ సీలోమ్. సో సీలోమ్ is present, gonoducts are absent, so gametes are shed into the coelom. Passed through the nephridiopores. Nephridiopores నుంచి బయటకు వస్తాయి gametes. And fertilization is external. Very very important. Fertilization is external and indirect development. That means there is a larva. That is trochophore larva. ఇప్పుడే మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో trochophore larva పిక్ పంపించాను. You can observe it. External fertilization, indirect development, trochophore larva. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నీరిస్. నీరిస్ని శాండ్ వామ్ అంటాం, ఆర్ ర్యాగ్ వామ్, ఆర్ కామ్ వామ్, క్లామ్ వామ్. దట్ ఈస్ నీరిస్. అండ్ ఎఫోడైట్, సీ మౌస్ అంటాం దాన్ని. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూపించని చూస్తారు, ఇది ఎఫోడైట్. దీన్ని సీ మౌస్ అంటాం. అండ్ ఎరినికోలా, లగ్వామ్ అంటాం. మీకు అవి నేను చూపిస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఎరినికోలా, దీన్ని లగ్వామ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎరినికోలా. దీని హెడ్ రీజియన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సీ మౌస్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సీ మౌస్, ఎఫోడైట్. ఇట్ ఈస్ ఎఫోడైట్, సీ మౌస్. And it is sandworm.
నీరిస్ అంటాం దీన్ని. మనకి పారాపోడియా చాలా నీట్గా క్లీన్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పారాపోడియా. అండ్ పారాపోడియా హెల్ప్స్ ఇన్ లోకోమోషన్. దట్ పారాపోడియా హ్యావ్ సీటే, నెంబర్ ఆఫ్ సీటే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ పాలికేటా. క్లియర్? నెక్స్ట్ come to the oligoketa. Oligoketa means, oligo means very few, keta means setae. The organisms which have few setae are known as oligoketa. It includes earthworms which live in moist soil and some live in fresh water, tubifics. ఇందులో ఎర్త్వామ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉండేవి కూడా ఉంటాయి, ట్యూబిఫెక్స్ ఉంటాయి. దే ల్యాక్ డిస్టింక్ట్ హెడ్. మనం చూస్తే ఎర్త్వామ్కి అర్థమైపోతుంది అది కరెక్ట్గా హెడ్డా కాదా అని కూడా తెలియదు మనకి. ఎర్త్వామ్ని మీరు ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూస్తారు, అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. ఇంట్లో మీకు ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఎర్త్వామ్ కనిపిస్తే కనుక అబ్జర్వ్ చేయండి. లేదంటే చింతపండు పులుసుని మీరు మట్టిలో వేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఎర్త్వామ్స్ బయటకు వస్తాయి. సో లైక్ దట్ దే ల్యాక్ డిస్టింక్ట్ హెడ్. Chitinous setae helps in locomotion. There is a setae, they also help in locomotion. Very very small, మనం అబ్జర్వ్ చేయలేం, అది బాడీతో పాకుతుంది అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సీటే ఇన్ వెంట్రల్ పోర్షన్. దాన్ని వెనక్కి తిప్పితే అది నడవలేదు, దాని వెంట్రల్ పోర్షన్ని ల్యాండ్ మీద పెట్టే ఉంటుంది. లైక్ దిస్ earthworms move with the help of setae. The setae present on this side. ఓకే, మీరు దాన్ని ఇలా తిప్పితే మళ్ళీ ఇలా తిరిగిన తర్వాత నడవగలుగుతుంది. మనకు అది కనిపించవు, సీటే ఉందని మనకు తెలియదు. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ కైటీనియస్ సీటే విచ్ హెల్ప్ ఇన్ లోకోమోషన్. క్లైటెల్లం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఫ్రమ్ 14, 15 and 16 సెగ్మెంట్స్లో ఒక క్లైటెల్లం ఉంటుంది. 14 and 15, 16 సెగ్మెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. In which segments clitellum is present? 14, 15 and 16 segments, and it helps in the cocoon formation. For example, ఇది నా బాడీ ఆఫ్ ఎర్త్వర్మ్ అనుకుందాం. ఇక్కడ మీకు ఫోల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ cocoon. During the formation of cocoon what happened is it will be loose. అప్పటిదాకా టైట్గా ఉంటుంది, తర్వాత కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది. సో హ్యాండ్ కెన్ ఫ్రీలీ మూవ్ విత్ ఇన్ ద క్లైటెల్లం, విత్ ఇన్ ద ఫోల్డ్. లైక్ దట్ ఎర్త్వర్మ్ కెన్ ఫ్రీలీ మూవ్ విత్ ఇన్ ద కుకూన్. సో ఇలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ గోస్ బ్యాక్ అండ్ క్లైటెల్లం కమ్స్ లైక్ దిస్, అండ్ ఇది క్లైటెల్లం బయట రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ క్లైటెల్లం కమ్స్ అవుట్ లైక్ దిస్. And later the clitellum comes out like this. It is known as cocoon. Cocoon formation లో హెల్ప్ చేస్తుంది. Cocoon is helpful for the hatchling of eggs. ఇందులోకి ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, స్పర్మ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. మనం దీనికోసం చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎర్త్వర్మ్. ఓకే, క్లైటెల్లం ఫార్మ్స్ ఏ కుకూన్ డ్యూరింగ్ ద బ్రీడింగ్ సీజన్. దే ఆర్ మొనీషియస్, బైసెక్సువల్, అంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ రెండు ఒకే ఆర్గానిజంలో ఉంటాయి. So development is direct without any larval stage. Examples: Pheretima, Megascolex, Tubifex. It is a Tubifex. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా వాటర్లో, ఇవన్నీ కూడా ట్యూబిఫెక్స్. ఇట్ ఈస్ ఫెరిటిమా పోస్తుమా. ఇట్ ఈస్ మెగాస్కోలెక్స్. మీకు ఫస్ట్లో కనిపించింది ఫెరిటిమా పోస్తుమా, రెండు ఒకలానే ఉంటాయి, ఫెరిటిమా పోస్తుమా అండ్ మెగాస్కోలెక్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. Come to the next, that is Hirudinea. Okay, yes, it includes leeches. Very very important class it is. Hirudinea మీకు 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ పాలికేటా, ఆలిగోకేటా కూడా ఉంది, బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాలికేటా అండ్ ఆలిగోకేటా అని ఉంటుంది క్వశ్చన్. సో Hirudinea, come to the Hirudinea. It includes leeches and all are ectoparasites. మీకు పారాసైట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ లివ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్, దే ఆర్ నోన్ as parasites. And the parasites present on the body surface, they are ectoparasites. If they present within the body, they are endoparasites. Okay, so ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి it is ectoparasite. They are present on the body. Majority live in fresh water. Some are marine and some are land also. ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి, మాయిస్ట్ ల్యాండ్ మీద, వాటర్లో ఉంటాయి, ఫ్రెష్ వాటర్లో, మెరైన్ వాటర్లో కూడా. దే ఆర్ డోర్సో వెంట్రల్లీ ఫ్లాట్ ఎండ్. బాడీలో డోర్సల్ సైడ్, వెంట్రల్ సైడ్ కూడా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, ఇలా ఉబ్బెత్తుగా కాకుండా. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్లాట్ ఎండ్ లైక్ దిస్. ఓకే,
With a defined number of segments. మీకు ఎత్వంలో నెంబర్ ఎంత, సెగ్మెంట్ నెంబర్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ వేరీ ఫ్రమ్ ఎత్వం టు ఎత్వం బేస్డ్ ఆన్ దిట్ సైజ్ని బేస్ చేసుకుని మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక ఎత్వంకి ఇంకో ఎత్వంకి మధ్య చాలా నెంబర్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 100 to 120. Some earthworms have 100, some earthworms have 110, some earthworms have 103, 105, like that, based on the length of the earthworm. But ఇక్కడ అలా కాదు, the definite number of segments. ఇక్కడ లీచ్ అనే సైజ్, లీచ్ సైజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ యాన్యువల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి సెగ్మెంట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ లీచ్. Again, each segment subdivided into annulus. ఇలా small segments గా డివైడ్ అవుతాయి. The small segments are known as annuli. బయటికి సెగ్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా there is no internal segmentation. ఇంటర్నల్గా సెగ్మెంట్ కూడా ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉండవు. దే ఆర్ చేంజ్ దేర్ ప్లేసెస్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద లీచ్ అలా మూవ్ అవుతుంటుంది, కిందకి జరుగుతూ ఉంటుంది, కొంచెం పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్. సక్కర్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ సక్కర్, వెంట్రల్ సక్కర్ అండ్ మౌత్ దగ్గర ఒక సక్కర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ సక్కర్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సక్కర్ ఇట్ కెన్ లోకోమోట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక సక్కర్తో ఇది లోకోమోట్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఇలా ఉంటే ఫస్ట్ దాని సక్కర్ని ఇక్కడ ఇలా అటాచ్ చేస్తుంది. ఇట్ అటాచెస్ ఇట్స్ ఫస్ట్ సక్కర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఫస్ట్. లేటర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సక్కర్ ద బాడీ మూవ్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సక్కర్ and then next like this. So sucker helps not only in taking food, not only absorbing the blood from not absorbing, it is not only sucking of blood, it also help in the locomotion like this. Okay, yeah, Raidu BT, Raidu, please welcome. Clitellum is conspicuous, very important. During breeding stage only it will appear. Normal ga leeches also have a clitellum, but that clitellum is not appear in normal times. During breeding stage only it is appear. That is known as clitellum conspicuous during breeding stage only. Okay, coelom is filled with characteristic tissue, very important. Botryoidal tissue is present. Botryoidal tissue is just like a bunch of grapes. అవన్నీ కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో దట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ botryoidal tissue. Botryoidal tissue have so many functions. Some functions are still not known by the scientists also, but they believed like it do repair if there is any rupture of body wall or any organ or blood vessels. ఇలాంటివి ఏమైనా రప్చర్ అయినప్పుడు it do some repairs, botryoidal tissue. Okay, monoecious means hermaphrodite, both male and female present in a same organism. So there is no larval form. It show direct development. Okay, and males possesses a copulatory organ, cirrus, very important. ఒక్కొక్క ఆర్గానిజంలో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో. నెమటోడ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కోపులేటరీ స్పిక్యూల్స్ అంటాం. Copulatory spicules, equal or unequal copulatory spicules are present in nematodes. Ascaris, Lumbricoides, Bancrofti lo untayi. Okay, like that. Ikkada Hirudinea దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి we use that term cirrus. Cirrus is a male copulatory organ. Okay, and humans దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి penis అంటాం. Mammals have penis. Birds, అవి కూడా birds don't have penis. Ratite birds have penis అని చెప్పుకుంటాం మనం. So like that, male reproductive organ cirrus is present in the leeches. Fertilization is internal. Where there is a copulatory organ, automatically fertilization is internal. Copulatory organ లేకపోతే ఆలోచించాలి how it is. ఎప్పుడైతే copulatory organ ఒకటి ఉందో automatically it show internal fertilization, because the function of copulatory organ is sending sperm cells into the female tract. So female tract. So it is fertilization is internal and development is direct. So that is about the characters of Hirudinea.
these are the some examples. Pontopdella is, I think, a marine, and Hemodipsia and Hirudi are different leeches. So ఈ పిక్స్ చూస్తే మీకు అనిపించవచ్చు మేబీ లీచెస్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఐ థింక్ మీకు ఈ పిక్స్ కనిపించకపోవచ్చు, నేను దీన్ని అరేంజ్ చేస్తాను. నవ్ ఇట్ విల్ అపియర్ టు యూ. ఓకే, so these are the different leeches. Yes, that is about today's session. Thank you so much. Ask me if there is any doubt, and you can contact me through the call me for. Please do join in our Telegram channel for regular updates. Okay, right. So can I leave the session, or if there is any doubts? Let me know if there is any doubts. I think it's time to go to the end. So have a nice day. I'll move. We will meet in the next session about digestive system or any other systems of Annelida. Okay, right.